Hello students, good evening. Okay, so we are in the session 9 of the laws of motion. In Canada, we are going to complete one very important segment, that is the idea of friction. Okay, wow. So we are expecting some theoretical questions or reasoning questions in need from laws of motion chapter. Means maximum it is going to come from this understanding of the friction. So in the area we will be getting these reasoning questions or the theoretical questions. Okay, va? So first, friction and another. What is this friction? Because so far, when we have covered the surfaces, right? We are saying that surfaces are smooth. Friction we were looking at the problems. But friction and another, எந்த situation friction varum. Then how do we calculate the value of the frictional force? So paranga, if we slide or try to slide a body over a surface, if we are sliding it or we are trying to slide. Okay, so one case is what? If you are really sliding it. Second case is when we try to slide a body over a surface, then that motion or that tendency of motion and solala. Really nama slide panna, what will be there? Motion irukum. When we are trying to slide means tendency of motion, actual motion kadayadu. So the motion or the tendency of motion is resisted by what? The bonding between the body and the surface. There is a bonding between the body and the surface. So ipo idu or surface nu edukonga. Idanadi or surface. Okay va? On the surface there is a body. So then two cases la the body is actually moving. Surface it is moving with some velocity or 2 meters per second, whatever. So there will be the bonding between. Sitting on the micro level you will see that there will be a bonding, some kind of an interaction between the molecules of that body and the surface molecules. Okay, so in chemistry you will study more about interactions. In chemical bonding chapter you will study about what are the different types of interactions you will study in chemistry. But so we'll say that there is a kind of an interaction force between them. Okay va? So other interaction force what is the outcome if there is an motion? So the body is moving on that surface, then there will be a resistance that will come because of the bonding. Let us look at another case. Motion kadayadu, sliding kadayadu, but we are generally applying a force. We are applying a force, a force value. Let's say we are applying a force of 1 Newton. We are applying a force trying to slide. The bonding between the molecules of the body and the surface, right? We will get a resistance for this motion or the tendency of motion. Okay, so the resistance we will have to go to the micro level, the molecules level, but we will not discuss at the micro level. Overall, if one molecule in one molecule interact or binding form and the binding we will get some resistance. The binding detachment of the try what you are going to get, you will get some resistance. And the yella molecules resistance force full add panni one force express panna porom. Adha nama friction and solluvom. So micro level we'll do what? And the yella micro level interactions or resistance force madri we are trying to express it. What is the name that we are giving for this friction and force and solite? So the resistance that is existing between the body and the object molecules and the surface molecules, right? And the interactions resistance, right? We represent this by a single force. One force we represent we will call it as what? Frictional force. The frictional force it will be acting parallel to the surface contact.
பாருங்க இங்க எப்படி இருக்க கார்டிகல் சர்ஃபேஸ் இப்படி, இங்க அப்படிதானா horizontal. So frictional force will be acting parallel to the contact surface. Already நம்ம the contact surface on the particular discussion we talked about two types of contact forces. ஒன்னு normal reaction, அதை பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி கவர் பண்ணிருக்கோம், normal reaction. ரெண்டாவது friction, அதான் நம்ம இன்னைக்கு கவர் பண்ண போறோம். Okay, so whenever there is a contact between two surfaces, right, and the contact la we'll get two types of contact forces. ஒன்னு normal reaction, ரெண்டாவது friction. Normal reaction எப்படி act ஆகும்? It will be acting normal to the plane தானா? Normal reaction will be acting, இப்போ இது contact plane எடுத்துக்கோங்க, then normal reaction will be acting normal or perpendicular to the contact plane. Friction எப்படி? Friction will be acting parallel to the surface and it will be opposite to the direction of motion or the direction of the intended motion. இங்க பாருங்க case 1 case 2 நம்ம போட்டுருக்கோம் அழகா. So இங்க பாருங்க என்னது, case 1 ல there is a motion, object எப்படி போயிட்டு இருக்கா, it is going towards the right side. So frictional force acting on the object will be opposing the motion or opposite direction to the motion. Case 2 ல என்ன பாருங்க, there is a tendency of motion or intended motion எந்த பக்கம், right side. So there is a tendency of motion to the right side. எதனால? Because we are applying a force to the right side, right? That is the reason why there is a tendency to move to the right side. So there will be the frictional force that will be opposing the tendency of motion. அப்ப frictional force எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும், it will be acting towards the right side. இதுதான் basic concept of the frictional force. But இங்க நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல இருந்து என்ன நமக்கு தெரியும், friction force we can divide into categories, அப்படிதானா? So நம்ம friction force divide பண்ணலாம். என்னது, the first category of friction we will be calling it as static friction. என்னன்னு சொல்லிட்டு we will discuss in detail. ரெண்டாவது kinetic friction, அது இன்னொரு நேம் இருக்கு, அது dynamic friction. Okay, so already நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கேसेसல இருந்து you would have got some idea static friction என்னன்னு சொல்லிட்டு, and அந்த மாதிரி kinetic friction என்ன, what is the basic idea of that. Static அண்ணா motion கிடையாது. So the static friction and dynamic friction, they are based on the idea of relative motion between the surfaces. எது பேஸ் பண்ணி, அந்த ரெண்டு surfaces நடுவுல whether there is a relative motion or not, அது பேஸ் பண்ணி we are defining this static friction and then kinetic friction. Kinetic friction இன்னொரு நேம் என்ன இருக்கா, dynamic friction. Okay, so kinetic friction பார்த்தீங்கன்னா we can have two subtypes. அதுக்குள்ளேயே என்னது, ஒன்னு sliding friction சொல்லலாம், இன்னொன்னு rolling friction. பார்க்கலாம், we'll see all these things in detail. Okay, first எதுல இருந்து, we'll start from the static friction. Okay, static friction அந்த வேர்ட்லயே இருக்கா, என்ன தெரியுமா, static. Static means what, rest தானா? What is the meaning of the static? Means rest. Means the static friction will be acting when there is no relative motion. எப்போ, when there is no relative motion between the surfaces. the ரெண்டு surface நம்ம எடுத்துருக்கு தெரியுமா, அந்த ரெண்டு surfaces நடுவுல if there is no relative motion, அப்ப என்ன சொல்லலாம், the surfaces are like static. The surfaces are like what, static. அந்த ஒரு கேஸ்ல இருக்கிற ஃபிரிக்ஷனோட நேம் என்னது, static friction. Okay, சோ என்ன பாருங்க, the opposing force that comes into play when one body tends to move. Actual motion கிடையாது, when one body is tending to move over the surface of the another, but the actual motion has not yet started. Actual motion inga start agala. So ipo parunga, we are applying, idu enadhi applied force nu vechukonga. So P is the applied force. நம்ம ஒரு force apply பண்ண உடனே there is a tendency for motion coming. There is a tendency for motion in the பக்கா, to the right side. There is a tendency for motion to the right side. Okay, but அப்படியே அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகாது. ஏன்னா இங்க பாருங்க, like say for example, என்னோட கைக்கு மேல I just put this marker pen, ஒரு small amount of force apply பண்ண என்ன ஆகும், is the marker pen moving? இல்லையே, நான் force apply பண்ணிட்டு இருக்கா, but அது மூவ் ஆகல. Why? The moment I apply that force, உடனே there is an force that is getting generated. அது என்னது, static friction. So in the marker pen move ஆகலன்னா the static friction is able to என்ன சொல்லலாம்,
it is able to balance the applied force. அதனால the object ஆகட்டும், or in this case the marker pen is not moving. Okay, so இதில் என்ன தெரியுமா, first if we are applying force P and we see that the body is at rest, நம்ம ஒரு force apply பண்ணிருக்கோம், but still the body is at rest. அப்படி இருந்தா what it means? It means that the frictional force that is getting generated, right, is able to exactly balance the applied force. அதனால the body is not moving. Okay வா? So frictional force ஓட வேல்யூ என்ன வரும்? It will be exactly equal to, so இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிளே ஒரு 1 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ண வச்சுக்கோங்க, அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகலன்னா what is the frictional force ஓட வேல்யூ? 1 நியூட்டன். இது ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன். ஏன் நம்ம ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் சொல்லுவோம்? because there is no actual motion between the two surfaces. இங்க என்னது, வெறும் டெண்டன்சி தான் இருக்கா, there is a tendency of motion. இப்போ இதுலயே we are applying a force of 2 newtons. திருப்பி the object is not moving, which means what? The static friction value is equal to what? 2 newtons. Which means we apply a force P and observe that the object is not moving, move ஆகல. அப்ப என்ன, அதுல இருந்து வர கன்க்ளூஷன் என்ன? The static frictional force is exactly able to balance the applied force. அதுதான் கன்க்ளூஷன். அதனால the object is not moving. But அப்படி சொன்னா it is not like static friction is going to exist always. என்ன தெரியுமா, இப்போ நம்ம அந்த ஃபோர்ஸை அப்ளை பண்ணலாம் வச்சுக்கோங்க, நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணலன்னா then static friction will be 0. static friction இருக்காது. So if we see that the body is at rest and there is no applied force, the pulling force and சொல்லலாம், or pushing force, whatever it is, applied force இல்லைன்னா what it means? The frictional force value will be what? 0. So இதுல இருந்து ஒரு ஐடியா என்ன தெரியுமா, static friction இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவா எடுக்கிறது கிடையாது. what is it? It is a variable value. இதுக்கு என்ன தெரியுமா, இன்னொரு வேர்ட் சொல்லலாம், adjustable. variable ன்னு சொல்லலாம், adjustable ன்னு சொல்லலாம். Okay, so static friction will be what? Adjusting its value based on what? Based on the applied force. Okay, so static friction on the direction, எப்படி நம்ம அந்த டைரக்ஷன் ஐடென்டிஃபை பண்றது? The static friction on a body, right, will always oppose the relative motion of the body. இதுக்கு we'll take this beautiful example. இங்க பாருங்க, there are 3 blocks, block 1, block 2, block 3. இதுல என்ன தெரியுமா, we are applying a force only on the block 2. வெறும் அந்த block 2 க்கு மேல we are applying a force வெச்சுக்கோங்க. Then block 2 will get a tendency to move. எந்த பக்கம்? Tendency to move towards the right side. அப்படிதானா? So block 2 will get a tendency move towards the right side. Okay வா? Means what? இங்க பாருங்க, இங்க ஒரு கான்டாக்ட் சர்ஃபேஸ் இருக்கா, அந்த மாதிரி மேலேயும் ஒரு கான்டாக்ட் சர்ஃபேஸ் இருக்கா. So இங்க எப்படி, the block 2 is moving towards the right side, means இங்க கீழ இருக்கிற frictional force F1 ன்னு சொல்லலாம். It will be opposing the relative motion, means it will be acting towards the left. மேல பாருங்க, இங்க என்ன, block 2 is moving towards the right side, means இங்க இருக்கிற friction value, right, will be opposing. The friction value will be opposing. Okay, so friction acting on the block 2 எத்தனை? 2. ஒன்னு between the block 2 and block 1 ஓட contact surface, ரெண்டாவது block 2 and block 3 contact surface. ரெண்டு இடத்துலயும் what are we seeing? The friction is opposing the relative motion. அப்படிதான் இருக்கும். Friction always opposes the relative motion of the body. இதுல இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா, friction just like நம்ம மத்த forces மாதிரியே friction also is what? Going to happen in pair. அந்த action reaction pair கான்செப்ட்ல தான் வரும். friction அப்படிதானா, எல்லா ஃபோர்ஸஸும் எப்படி they are going to be existing in the action reaction pair concept. இப்போ பாருங்க, block 2 க்கு மேல friction வருது, எதனால? because of the block 1 அந்த மாதிரி block 3. block 3 will experience a friction because of block 2. அது எப்படி வரும் பாருங்க, நீங்க சொல்லுங்க எப்படி வரும் அது? it will be towards the right side, same value F2 தான் இருக்கும், but it will be towards the right side. எதனால? because of the action reaction pair concept. அப்படிதானா? if the friction
acting on 2 because of block 3 is towards the left. Friction acting on 3 because of 2 will be on the value இருக்கும், but it will be towards the right side. அந்த மாதிரி நீங்க பாருங்க. block 1 பாருங்க. block 1 க்கு மேல what will be the frictional force acting? Same F1 value but towards the right side. எதனால? The block 1 is applying a force of F1 on the block 2 towards the left. அப்போ block 2 will apply a same value of force exactly opposite direction. புரியுதா? So this is how we look at the friction acting on different bodies based upon the action reaction pair concept. மத்த forces மாதிரியே friction is also what going to satisfy the action reaction pair concept. Okay va? Now friction, in the static friction, இப்போ எல்லாம் நம்ம எதை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? static friction பத்தி. static friction பத்தி ஆல்ரெடி நம்ம அந்த வேல்யூ எப்படி self adjusting change ஆயிட்டே இருக்கும். it will change the value in accordance to what? applied force. applied force ஓட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கோ அது பேஸ் பண்ணி the value will keep on changing. The static friction value will be always equal to the net external force. net external force ன்னு சொல்றதுக்கு பதிலா we can also say net external force along the contact plane. அது more appropriate. net external force along the contact plane. Okay va? So the static frictional force F, right, is always equal to what? Is always equal to what? Net applied force along the contact plane. Is it going to be always able to balance? It will not be able to always balance. It will be only able to balance till some limit. அதுக்கு என்ன தெரியுமா? We will call it as what? The limiting value. Say ஒரு 1 Newton force நம்ம apply பண்ணி வச்சுக்கோங்க. The frictional force also will be 1 Newton. அப்படியே எடுத்துட்டு we apply 2 Newton force. இது 2 Newton ஆகும். 3 Newtons apply பண்ணா it will be 3 Newtons. 4 apply பண்ணா 4 Newtons. இப்போ இதுல என்ன சொல்லிருக்கோம்? static friction cannot increase. forever increase ஆக முடியாது. அதுக்கு ஒரு லிமிட்டிங் வேல்யூ இருக்கா? மேக்ஸிமம் வேல்யூ. லிமிட்டிங் வேல்யூ என்ன தெரியுமா? இது ஒரு மேக்ஸிமம் வேல்யூ மாதிரி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மேக்ஸிமம் வேல்யூ. அதுக்கு மேல static friction cannot be achieving the values. இப்போ இந்த பர்టిక్యులர் கேஸ்ல let us say அந்த லிமிட்டிங் வேல்யூ என்ன? ஒரு 5 நியூட்டன்ஸ் வெச்சுக்கோங்க. அதுதான் லிமிட்டிங் வேல்யூ. லிமிட்டிங் வேல்யூ ஆஃப் தி static friction. எப்படி அந்த லிமிட்டிங் வேல்யூ கால்குலேட் பண்றது? we will learn about it. பட் இப்போதைக்கு let us just take for exampleக்காக take the limiting value as what? 5 newtons. இப்போ பாருங்க நம்ம exactly 5 newtons apply பண்ணா friction will be able to obtain the value 5 newtons. but even நம்ம ஒரு 5.001 கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ண என்ன ஆகும்? frictionால அது பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா friction can have maximum value what? 5 newtons தான. அதுதான் லிமிட்டிங் வேல்யூ நம்ம சொல்லிருக்கோம். so friction cannot meet the applied force. அப்ப என்ன ஆகும் தெரியுமா? the relative motion starts. அதுல என்ன வரும்? the relative motion will be starting. ஓகேவா? so relative motion start ஆன உடனே static friction will not be there at all. ஏன்னா friction concept change ஆயிடும். why? because when there is no relative motion between the two surfaces, அப்போதான் நம்ம இந்த static friction ஓட ஐடியா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். but when there is a relative motion, உடனே we will go to the concept of kinetic friction. அதுக்கும் இதுக்கு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு we will try to understand. after some time we will look at what is the basic difference. static friction க்கும் அந்த kinetic friction க்கும் what is the எங்க basic difference வருதுன்னு சொல்லிட்டு we will try to understand. but static friction will be existing until there is no relative motion. motion start ஆன உடனே static friction will not be existing at all. அதுக்கு அப்புறம் என்ன வருது? the friction that will come into picture will be called as what? kinetic friction. இது எப்படி தெரியுமா? இந்த ஒரு tabular formula நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்க நான் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி let us take the limiting value. the limiting value of the static friction என்ன? ஒரு 5 newtons ன்னு எடுத்துக்கோங்க. இங்க பாருங்க initially நம்ம அப்ளை பண்ண ஃபோர்ஸ் என்ன? 0. capital F applied force, small f friction. ஓகேவா? so friction force என்ன? 0. அதுல இருந்து வர net force will be 0. so இங்க என்ன இருக்கும்? static friction ஆ kinetic friction ஆ? static. applied force 0. அதனால அங்க ஒரு tendency of motion கிடையாது, relative motion கிடையாது. net force 0. அதனால acceleration also will be what? 0. so இப்படி ஒரு diagram நமக்கு representation வரும். applied force கிடையாது, friction கிடையாது. applied force நம்ம 2 newtons apply பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. then friction force exactly balances 2 newtons.
இதில் net force value என்ன 0, அதனால acceleration is also 0. இங்க என்ன தெரியுமா, there is a tendency of motion towards the right side. இந்த பக்கம் the tendency of motion will be always in the direction of the applied force. இந்த பக்கம் நம்ம applied force வச்சிருக்கோம், the tendency of motion will be in the same direction. இங்க என்ன, what is the type of friction that is there? Static. ஏன்னா வெறும் tendency தான் இருக்கா, there is no relative motion that is coming in. அதுக்கப்புறம் we apply a force of 4 newtons. Exactly, static friction will be able to balance it. இங்கே அப்படிதான், net force என்னது 0, acceleration 0, அதனால relative motion கிடையாது, வெறும் tendency மட்டும். எந்த பக்கம், towards the right side. இங்க friction என்ன, static friction. Finally we are applying a force of 5 newtons. Friction force will be able to balance it. இப்போவும் balance பண்ணுது. Net force 0, அதனால acceleration is 0. இங்க என்னது, still tendency. Friction is what, static friction. Even if we increase it by very small value 5.00001, small value நம்ம increase பண்ணா, then the friction will not be able to balance it. அப்ப என்னது, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி the relative motion is going to start. ஓகேவா? so இதுதான் the idea of the static friction. okay, now we look at எப்படி அந்த limiting value ன்னு சொல்லி தெரியுமா, limiting value எப்படி calculate பண்ணுது. The magnitude of the limiting friction between any two surfaces will be directly proportional to the normal reaction between them. இப்போ பாருங்க, இங்க ஒரு surface இருக்கு, இது ஒரு object. okay, இந்த ரெண்டுக்கு நடுவுல we talked about the normal reaction, right? ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது நான் சொல்லியிருக்கேன், என்னது, we will be requiring normal reaction எப்போ, when we talk about the friction ன்னு சொல்லிட்டு we talked about it. அதுதான் பாருங்க, the static frictional force value, right, will be directly proportional to what, static frictional கிடையாது, limiting value of static friction. நம்ம என்னது, static friction value கிடையாது, என்னது limiting value of static friction. ஏன்னா static friction is a variable value. எங்கலேருந்து, it can change its value from 0 லேருந்து up to this maximum. so static friction is a variable friction. it will change the value from where, 0 to this limiting value. okay, so இப்போ நம்ம limiting value என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். what is the limiting value of the static friction given by, that limiting value of the static friction is directly proportional to normal reaction. இது என்ன தெரியுமா, we can make this into an equation. இப்போ whenever we have a proportional relation, அதுல இருந்து we can make it like an equation. ஈக்குவேஷனை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணா we'll have a constant here. இந்த constant என்ன தெரியுமா, we will represent this like this, mu subscript s. என்னது, mu subscript s. இது என்ன தெரியுமா, we will call it as coefficient of static friction ன்னு சொல்லுவோம். what is it called as, coefficient of static friction. okay, in the mu s value depends upon what, இங்க பாருங்க, the value of mu s, இதெல்லாம் important ஏன் தெரியுமா, all these are possible questions, reasoning questions in NEET. the value of mu s will depend upon the material and nature of surfaces in contact. means what, இங்க பாருங்க, இந்த பக்கம் ஒரு காப்பர் ஆப்ஜெக்ட் னு வெச்சுக்கோங்க, இந்த பக்கம் ஒரு ஐரன் ஆப்ஜெக்ட். so it depends upon the actual materials. அதனது காப்பர் ஐரன் நடுவுல we'll have one type of mu s. கீழே ஐரன் எல்லாமே, let's say ஐரனுக்கு பதிலா we are getting silver னு வெச்சுக்கோங்க, மேல காப்பர் தான், கீழே இருக்கிற surface we change into what, silver. அப்ப என்ன ஆகும், the mu s value will change. it depends upon the nature of the surfaces. ஒரு surface மட்டும் கிடையாது, nature of both the surfaces and the material. nature னு சொன்னா தெரியுமா, we'll talk about whether the surface are rough or smooth, whether they are polished or not polished, whether they are dry or wet. இதெல்லாம் என்னது, the nature. nature மட்டும் கிடையாது, they also depend upon the material type. means if you have a copper surface and iron surface, அந்த ரெண்டுக்கு நடுவுல you will have a different type of mu s value. copper and silver you will have a different type of mu s value. அப்படி. so the mu s value will depend upon what, the nature of the two surfaces. வெறும் ஒரு surface மட்டும் கிடையாது, it depends upon the nature of both the surfaces. and also it depends upon the materials. அந்த பக்கம் என்ன மெட்டீரியல் இருக்கா, இந்த பக்கம் என்ன மெட்டீரியல் இருக்கா. ஓகேவா? and one more thing என்ன தெரியுமா, this coefficient of static friction, it is not going to depend upon the area of contact. area of contact என்ன தெரியுமா, like say for example இது ஒரு காப்பர் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கோங்க,
கீழே என்னது ஐரன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் கம்மியாக இருக்கா. இங்கே என்னது பார்த்தோன்னே we'll get a feeling that surface area is more here. But the μs value, right, it does not depend upon the apparent area of contact. It does not depend upon the apparent area of contact. ஏன்னா when we look at the molecular level, நம்ம அந்த molecular level பார்க்கும்போது எப்படி தெரியுமா, இது இப்படி ஃப்ளாட்டா இருக்காது. it will be like, என்ன தெரியுமா, ஒரு நிறைய அந்த uneveness இருக்கும். அதனால the actual contact area நம்ம பார்க்கறது கிடையாது. So here இங்க ஒரு 2 மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்கலாம், இங்க ஒரு 1.5 மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்கலாம். ஆக்சுவல் ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் என்ன தெரியுமா, நம்ம இங்க அசியூம் பண்ண மாதிரி 1.5 மீட்டர் கிடையாது, 1.5 மீட்டர் ஸ்கொயர் கிடையாது, அந்த மாதிரி இங்க 2 மீட்டர் ஸ்கொயர் கிடையாது. The actual contact area will depend upon the irregularities of the surface, etc. So அதனால என்னன்னா the μs value, the coefficient of static friction, will not depend upon the apparent area. Apparent area எதுக்கு சொல்லுவோம் தெரியுமா, we think that okay, normally நம்ம அந்த 2 மீட்டர் ஸ்கொயர் பார்த்த உடனே what do we think, okay the contact area is 2 மீட்டர் ஸ்கொயர் னு சொல்லிட்டு, பட் அது ஆக்சுவல் ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம அந்த irregularities எல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். அதனால what do we say, the coefficient of that static friction does not depend upon the apparent area of contact. So நம்ம பார்த்தா whatever the macro level நம்ம பார்க்கறது என்ன, இங்க ஒரு 1.5 மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்கா, அங்க ஒரு 2 மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு we'll think அந்த வேல்யூஸ்க்கு மேல இது டிபெண்ட் ஆகாது. ஓகேவா. ஸோ இதுதான் லிமிட்டிங் வேல்யூ ஆஃப் த ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன். ஓகே, ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் வாட், நார்மல் ரியாக்ஷன் பிட்வீன் த டூ சர்ஃபேசஸ், அதுக்கு மேலே டிபெண்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஃபேக்டர் மியூஎஸ். மியூஎஸ் என்னது, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன். ஓகேவா. ஸோ இதுலேருந்து வில் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எப்படி வரும், இஃப் தி அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் நம்ம இங்க கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ண வச்சுக்கோங்க, வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன், the body will start moving. So there is going to be the relative motion. So if you apply it, force is increased further, adalande the body will set itself into motion. So motion start on odane the friction that comes into picture, right, what is it going to be called as, kinetic friction and solluvom. And the motion start on odane the friction that comes into picture is called as what, kinetic friction. ipo parunga idhe keela irukka surface, idanadi object, motion start ayichu vechukonga, the motion is towards the right side. அப்போ kinetic friction எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும், it will be towards the left. Kinetic friction will be always opposing the motion. ஓகேவா, the kinetic friction will be always opposing the motion. And kinetic friction இது static friction மாதிரி கிடையாது. Static friction என்னது, வேரியபிள், அதோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். எதுலேருந்து, from 0 static friction value, right, adjustable, 0லேருந்து up to that limiting value, 0 up to that limiting value. But kinetic friction என்ன தெரியுமா, it is going to be a constant value. And what is the value of the kinetic friction, it depends upon the normal reaction. திருப்பி அப்படிதான், kinetic friction is directly proportional normal reaction. இங்க பாருங்க, we will convert this into equation, means இங்க ஒரு constant வருது, mu subscript k னு போட்டிருக்கும். என்ன தெரியுமா, this is called as coefficient of kinetic friction. என்னது, we call it as coefficient of kinetic friction. On what these values will depend upon, same இதுக்கு முன்னாடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி தான், it depends upon what, it depends upon the nature and type of material. ஓகேவா, அந்த மாதிரி it does not depend upon the apparent area of contact. எதனாலன்னு சொல்லிட்டு I already explained. ஏன்னா நம்ம பார்க்குற ஏரியா தெரியுமா, அது ஆக்சுவல் கான்டாக்ட் ஏரியா கிடையாது. ஆக்சுவல் கான்டாக்ட் ஏரியா டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் வாட், த அன்ஈவன்னஸ் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ், அதெல்லாம் டிபெண்ட் ஆகும். ஸோ த அப்பரண்ட் ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் மேலே அந்த மியூகேயோட வேல்யூ டிபெண்ட் ஆகாது. ஸோ இதுதான் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் kinetic friction. ஓகே, ஸோ இப்போ பாருங்க, நம்ம இங்கே தான் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிருக்கிறதுக்கு முன்னாடி 5 நியூட்டன்ஸ் 5 நியூட்டன்ஸ். இப்போ இது பாருங்க, நம்ம 6 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ண வச்சுக்கோங்க. we are applying a force of what, 6 newtons. The applied force is more than the limiting value. So நம்ம எடுத்த limiting value என்னது, we took the limiting value of static friction as 5 newtons தானா.
நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம், we took the limiting value of the static friction as what, 5 newtons. So applied force is more than that, means motion start ஆயிடுச்சு. So இப்போ வர friction force என்ன, static கிடையாது, என்னது, kinetic friction. So kinetic friction இங்க பாருங்க 4 newtons. Kinetic friction value right will be less than limiting value of static friction. Kinetic friction is less than limiting value of the static friction. எதுனாலன்னு சொல்லிட்டு we'll discuss about it, but in the values பார்த்த உடனே we'll get that understanding, right? என்னது, இங்க பாருங்க kinetic friction 4 newtons, limiting value of static friction எவ்வளவு, 5 newtons. So kinetic friction is less than the limiting value of the static friction. இதுல இருந்து நம்ம இன்னொரு ரிசல்ட் கொண்டு வரல, என்ன தெரியுமா, kinetic friction னு சொன்னா what is the value, mu k into normal reaction தானா. Limiting value of static friction என்னது, mu s into normal reaction. normal reaction cancel பண்ணுங்க, what is it, mu k ஓட value, right, will be always less than mu s. Coefficient of kinetic friction, அதோட value, right, will be always less than the coefficient of the static friction. Okay, அப்போ இந்த situationல what is the net force, 6 minus 4 equal 2. அதுல இருந்து வர acceleration என்னது, if you take the mass of the body to be like 1 kg, the object ஓட mass 1 kg னு எடுத்தா what is the acceleration, net force 2 newtons divided by 1, என்னது, 2 meter per second square. Here we are having an actual relative motion, அதனால we are having the kinetic friction. If you apply a force of 8 newtons, இதுவும் ஜாஸ்தி தான், more than the limiting value. friction என்னது, kinetic friction. net force எவ்வளவு, 4 newtons, அதுல இருந்து வர acceleration 4 meter per second square. Here there is an actual relative motion, அதனால the type of friction that is there is what, kinetic friction. இப்படி தான் நம்ம வந்து analyze பண்றது. So always we have to look at what, the limiting value of static friction, அதோட value என்னன்னு சொல்லிட்டு அதை நம்ம பார்க்கணும். applied force less than the limiting value of static friction என்ன, static friction will be existing, relative motion இருக்காது, வெறும் tendency of motion மட்டும் தான் இருக்கும். if the applied force is more than the limiting value of static friction means relative motion start ஆகும், உடனே the friction nature changes to what, kinetic friction. ஓகேவா. now why the kinetic friction is always less than the limiting value of the static friction, already இதுக்கு முன்னாடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். பட் ஏன், why is it so, நம்ம அந்த சர்ஃபேஸ் டு சர்ஃபேஸ் கான்டாக்ட், இங்க பாருங்க இதுதானா, இது மேல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்க, கீழே ஒரு ஆப்ஜெக்ட், அந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் there is a contact surface. இது அப்படியே நம்ம ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் வியூல பார்த்தா எப்படி இருக்கு தெரியுமா, இப்படி வரும், ஒரு random unevenness. ஓகேவா. ஸோ இங்க பாருங்க, நான் சொன்ன தெரியுமா, நம்ம பார்த்தது கிடையாது. வாட் வி see here in the surface area, contact area ஒரு 1 meter square னு வச்சுக்கோங்க, அது ஆக்சுவல் கான்டாக்ட் ஏரியா கிடையாது. ஆக்சுவல் கான்டாக்ட் ஏரியா இதுக்கு மேல டிபெண்ட் ஆகும், அந்த சர்ஃபேஸ் டு சர்ஃபேஸ், அது நடுவில் வாட் எவர் த irregularities, ரைட், அதுக்கு மேல டிபெண்ட் ஆகும். ஓகேவா. ஸோ அதனால த ஆக்சுவல் கான்டாக்ட் ஏரியா எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியாது. வாட் வி see outside is apparent area. அதுக்கு மேல coefficient of friction they will not depend upon the apparent area. ஓகேவா. நான் இங்க பாருங்க, when we look at these அந்த லாக்கிங்ஸ் மாதிரி இருக்கா, எப்படி மேல இருக்கிற சர்ஃபேஸும் கீழே இருக்கிற ஒரு கீ அண்ட் லாக் மாதிரி செட்டப், லாக்கிங்ஸ். இப்போ ரிலேட்டிவ் மோஷன் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, நோ ரிலேட்டிவ் மோஷன், அப்ப என்ன தெரியுமா, the lockings of one surface and lockings of another surface they will be holding tight. இதுக்கு என்னன்னா we will generally call them as cold joint and சொல்லுவோம். like there is no relative motion, they are basically holding it tight. we will call it as cold joint. but once and the relative motion start ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, what is going to happen, in the ஒரு surface is moving on the other surface, அப்ப என்ன ஆகும், நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, இந்த ஜாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அதை ரப் பண்ண மாதிரி ஒரு மூவ்மெண்ட் வரும். so these irregularities, right, they will be getting rubbed onto one another. okay, அதனால தான் we will get the kinetic friction. ஏன் kinetic friction வருதுன்னா, because it is like what, the micro level நீங்க பார்க்கும்போது the irregularities are rubbing on another, அதுல இருந்து தான் we will get the kinetic friction. பட் நீங்க பார்த்தா
when there is no relative motion, right, அப்ப என்னது the lockings are perfect. Lockings are what? Perfect and tight. So relative motion இல்லன்னு சொன்னா, then we are looking at the cold junction where the lockings between the two surfaces are what? More stronger. And once the motion is starting, right, the irregularities will not have that much time to lock. The lock பண்றதுக்கு they are not having time. உடனே it is moving to next place. கொஞ்சம் டைம் கழிச்சு பார்த்தா it is moving to another place. So what is happening? Once the motion is starting, right, the irregularities of one phase surface have little time to get locked into the irregularities of the other surface. Initially relative motion illanna they are perfectly locking onto one another, but once the motion is starting means they are not getting adequate time to lock perfectly. Adanala we will see what the static friction or the limiting value, highest value, right, the limiting value of static friction is always more than the kinetic friction. Ingonudha eppadi sollala, the kinetic friction value is always less than the limiting value of static friction. So mu k or the value will be always less than what? Mu s. Okay, so generally when we look at the no relative motion, the lockings will be perfect. Motion started odane they will be rubbing onto one another, adanala we will get the kinetic friction, but since they are continuously moving, right, they will not be able to lock again properly. Okay va? So this is the reason why we have the kinetic friction or the value will be always lesser than the limiting value of the static friction. Okay, so இப்போ kinetic friction நம்ம ரெண்டு விதமா பார்க்க போறோம். என்ன தெரியுமா? ஒன்னு sliding friction னு சொல்லிட்டு, ரெண்டாவது rolling friction. Simple. Sliding friction is what we normally think about it. நம்ம normally friction னு சொன்ன உடனே the thing that we'll think about is what? Sliding friction தான். பாருங்க, the opposing force that comes into play when one body is actually sliding over the another. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம generally moving and சொன்ன என்னது? This is the sliding. So motion னு சொன்னோம் தெரியுமா? இது என்னது? Sliding தான். So friction னு சொன்ன உடனே what is coming to our mind? அதுதான் sliding friction. When one surface is actually sliding on the other. இப்போ என்னது? We'll have the friction, right? அதுக்கு என்னது? We'll call it as, it's a type of sliding friction is a type of kinetic friction. இது ஒரு different கிடையாது. Sliding friction is a type of the kinetic friction. Like a flat block which is moving over a horizontal table இந்த மாதிரி. All these are what examples of the sliding friction. Generally என்ன தெரியுமா? We will take sliding friction as equal to kinetic friction. So whenever we say kinetic friction னு சொன்ன உடனே we will think about only what? Sliding friction. அதனால whenever there is a relative motion, right, like in the sliding இருக்கிற மாதிரி situationல, for friction we will always represent the kinetic friction value. So sliding friction னு சொல்லிட்டு தனியா நம்ம சொல்ல போறது கிடையாது. So we will generally assume it what? Like the sliding friction only. But what is the other type of kinetic friction? That is called as rolling friction. இது பத்தி we will be able to understand better when we go to the concept of rolling. In the chapter la, the rigid body motion and rolling. And the particular chapter we are going to get some more clarity about this rolling friction. But we will cover about the rolling friction here also. Rolling friction என்னன்னு பார்த்தா, it is ஒரு சிம்பிளா சொல்றதுக்கு என்ன தெரியுமா? It is like an method which can be used to reduce the friction between two surfaces having relative motion. இப்போ பாருங்க, இது ஒரு surface னு வெச்சுக்கோங்க. இது surface 1. ஓகேவா? அந்த மாதிரி இங்க ஒரு surface இருக்கு. I will use a different color marker. Okay. So இங்க ஒரு surface இருக்கு, surface 2. ஓகேவா? surface 2 இப்படி இருக்கு. The surface 1 surface 2 நடுவுல there is a relative motion. இப்போ surface 1 அப்படியே மேல ரைட் சைடு போயிட்டு இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. என்னது? there is a relative motion. இதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம்? ஸ்லைடிங் னு சொல்லிருக்கோம். அதுதானா? நார்மலி நம்ம kinetic friction னு சொன்னா what is the thing that will come to our mind? Sliding தான். பட் இப்போ நம்ம இந்த ஸ்லைடிங் friction value கம்மி பண்ணனும்னா there is a method. அது எப்படி தெரியுமா? To convert this sliding friction into rolling friction. What is the method to reduce this friction? To convert the sliding into rolling. எப்படி கன்வர்ட் பண்றது? We have to make a setup. என்ன தெரியுமா? பாருங்க, இது என்னது? surface 1 surface 2. அந்த ரெண்டு surface நடுவுல keep some objects which can roll.
ஒரு spherical balls மாதிரி, like the ball bearings. Exactly அந்த கான்செப்ட் தான். The cycle rim குள்ள we'll have the ball bearings, right, near the axle. Same concept. So இப்ப பாருங்க, when we try to move the surface 1, இப்ப என்ன தெரியுமா, surface 1 surface 2 actual contactல இருக்கிறது கிடையாது. ஏன்னா நடுவில் we are having the spherical balls. நீங்க நிறைய இது ட்ரை பண்ணி, like you know, even if you are looking at என்னது the idea of skatingல அப்படிதானா, if you are having the normal shoe போட்டு நீங்க slide ஆகனா you will not be able to slide properly. But if you are having the skating shoes என்ன, கீழே you will be having these wheels, அதனால you will be able to move easily. So if you are keeping, like say there is one metal sheet, இன்னொரு metal sheet இருக்கா, ரெண்டுத்தையும் அப்படியே நீங்க ஸ்லைட் பண்ண மாதிரி you try means it will not be easy, நிறைய friction generate ஆகும். But அந்த ரெண்டு சர்ஃபேஸ் நடுவுல think about keeping some spherical balls, easy to move. இது நிறைய practical observations நம்ம பார்க்கணும். Okay, so when you look at the rolling, right, this will be giving us a very small value in comparison to what the sliding friction. நீங்க நம்ம நார்மலி ஒரு மெட்டல் ஷீட்டுக்கு மேல ஒரு மெட்டல் ஷீட் ஸ்லைட் பண்ணா you will feel it will be very difficult. But அது இல்லாம if you keep some spherical balls in between and then move, then you will see that it will be very easy, which means what, the rolling friction, எங்கேயும் opposing force இருக்கும், அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம், rolling friction சொல்லுவோம். But here that rolling friction value will be very less in comparison to what, sliding friction. அதனால என்ன தெரியுமா, whenever we want to move heavy loads, how do you move heavy loads? By keeping, you know, circular wheels or something like that which can roll. Adu vechittu we will be able to move the heavy loads easily. Okay va? So this is a very historic idea, like how do we reduce the friction? By converting the sliding friction into what, rolling friction. Appadi convert panna we will be able to reduce the friction by a large value. Adanala we will be able to make the movement very easy. Engana parunga, in rolling, right, நம்ம sliding friction அப்படியே rolling convert பண்ணா we will not have the actual contact between the two surfaces. பாருங்க, they will not be rubbing on another. இதுக்கு முன்னாடி என்ன, the surface 1 and surface 2 they were actually sliding on one another. இப்போ இங்க அப்படி கிடையாது, they are not rub against each other. நடுவுல we are having these spherical balls. இங்க என்ன தெரியுமா, when we go to this rotational motion chapter, we will learn more about the rolling, எப்படி அந்த rolling work ஆகும்னு சொல்லிட்டு. But remember here this point, the point of contact இருக்கு தெரியுமா, எங்க the spherical ball with in the surface 1 here you have contact, அந்த மாதிரி surface 2 எங்க இருக்க contact, இங்க இந்த particular sphereல you have a contact here, அப்படி. So you have contact points, right? The velocity of the contact of point with respect to the surface 1 as well as surface 2 will be remaining 0 at all times. Another, the contact points இருக்கு தெரியுமா, மேல ஒரு contact point இருக்கு, கீழ ஒரு contact point இருக்கு. அந்த contact points will always be என்ன சொல்றது, stationary. The contact points will be always stationary with respect to the sheets. எப்படி இது பாசிபிள் ஆகும்னு சொல்லிட்டு we will be able to understand once we learn the rolling concept. But இப்போதைக்கு என்ன தெரியுமா, just keep this as a point. So the sphere மேல ஒரு touch point கீழ ஒரு touch point இருக்கும். The touch points will be always having a velocity 0. But overall நீங்க பார்த்தா the wheel will be overall moving forward. Overall நம்ம பார்த்தா wheels will be moving overall forward. But whenever you see that contact point, right, will be always having velocity 0. அது எப்படி work ஆகும்னு சொல்லிட்டு we will be able to learn once we know the concept of rolling. Okay va? Now how do we measure this rolling friction? நம்ம சொல்லிருக்கோம் rolling friction will have a very less value. How do we measure that value? அதுக்கு என்ன தெரியுமா, we will take the enlarged picture. இப்போ அந்த rolling object இருக்கு தெரியுமா, rolling object என்ன சொல்லிருக்கோம், we take a disc ஆகட்டும் or a ring or a spherical object. So if you have a rolling object like a disc or a ring or even a sphere or a cylinder, you can take any of these rolling objects.
if you keep these rolling objects on top of a surface, inga parunga, inga or surface iruka, and the surface ku mela we are keeping that rolling object. So the rendu naduvula there is a friction that comes into picture. Adha nama enna sollirukom, rolling friction nu sollirukom. Adha rolling friction. Ipo parunga, idhu munadi nama discuss panna madiri da. Rolling friction also will be directly proportional to what normal reaction. In the rendu surface naduvula there is a normal reaction, right? Rolling friction proportional normal reaction. Enadi equation convert panna we will get a constant. The constant enna theriyuma, mu r. Enadi coefficient of rolling friction. Enadi coefficient of rolling friction. The order eppadi theriyuma, mu r oda value will be very less in comparison to mu k. Na already sollirka, mu k and sonna we will generally use it for representing what? Sliding, which will be less than mu s. This is a very important question. Mu r value, coefficient of rolling friction will be less than mu k, which will be less than what? Mu s. Okay, va? Now mu r is an important question point. Mu r, right, would be inversely related to the radius of the wheel. இப்போ நம்ம அந்த ரோலிங் ஆப்ஜெக்ட் அது ஒரு ரேடியஸ் இருக்கும். அது ஒரு டிஸ்க் ஆகலாம், ஆர் ரிங், ஆர் சிலிண்டர் ஆகட்டும், ஆர் ஸ்பியர். இட் வில் ஹேவ் ரேடியஸ். பாருங்க, இட் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ரிலேட்டட் டு த ரேடியஸ் ஆஃப் த வீல். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் தட்? mu r is inversely related to what? Radius of the wheel. Means if you take a wheel of larger radius, இங்க பாருங்க, larger radius wheel எடுத்தா என்னது? mu r value கம்மி ஆகும். mu r value what? Will be getting reduced. அதனால என்ன தெரியுமா, if you want to move a heavy load, we will generally take the rolling objects. அது ஒரு disc ஆகலாம், or a sphere, or whatever it is. We will take these rolling objects having higher radius. எடுத்தா, if the radius is higher means what? The corresponding coefficient of that rolling friction will be what? Lesser. So the important point in what is it? The mu r value, coefficient of rolling friction, right, will be inversely proportional to the radius of the rolling object. I'll just give you one more thinking question. Yoshi paranga, maybe in the next class answer சொல்லலாம். என்ன தெரியுமா, generally நீங்க bicycle பண்ணும்போது, if you have a larger அந்த rim ஆகட்டும் or tire, large size tire இருந்தா, then that particular bicycle will be easy to ride. புரியுதா? If you have a bicycle with small tires, then that bicycle will be difficult to ride. நீங்க யோசிச்சு சொல்லுங்க, is it because of the rolling friction relation or not? இதுல இருந்து என்ன conclusion வருது? When that rolling object or radius is higher means the corresponding rolling friction value will be what? Lesser. ஏன்னா mu or value கம்மி ஆயிட்டே போகும். My question is, think about it. நீங்க ஒரு சைக்கிள் பண்ணும்போது, பைசிக்கிள் பண்ணும்போது, if you have a cycle which is having a wheels which are bigger, large wheels, then you feel comfortable to ride the bicycle. அப்படி இல்லாம if the bicycle is having a smaller size wheels, right, then you will generally feel difficult to ride the bicycle. Think about it. Is it because of this or not? Okay va? So this is the concept of the rolling friction. So rolling friction எப்படி பார்க்கணும்? It's a method to reduce the kinetic friction. Okay, so kinetic friction சொன்னா generally what do we think of? Kinetic friction சொன்ன உடனே we'll think about what? We'll think about the sliding friction. Okay va? இப்போ நீங்க பாருங்க எப்படி அந்த friction force ஓட characteristics as well as value will be changing depending upon the applied force. இது நம்ம ஒரு graph மாதிரி represent பண்ணலாம். இங்க பாருங்க, applied force we are keeping on the x-axis. X-axis மேல we are keeping the applied force. Frictional force we are representing on the y-axis. Okay, so this is the limiting value of the static friction. இது என்னது? Limiting value of the static friction. Okay va? What is it? Mu s into normal reaction dana. Until the applied force is equal to that value, and the frictional force value will be always equal to applied force. Means what? Idana theriyuma, y is equal to x madiri.
until we reach that limiting value, frictional force value, static friction தான் இருக்குங்க. என்னது பாருங்க, static friction. இங்க இருக்கிற friction என்ன? Static friction. Static friction value will be always equal to what? Applied force until we reach this limiting value. இங்க கொஞ்சம் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணா applied force என்ன ஆகும்? உடனே அந்த relative motion ஸ்டார்ட் ஆயிடும். Relative motion starting means what is the friction that is going to come into picture? அதுக்கப்புறம் static friction கிடையாது, kinetic friction வரும். Kinetic friction value will be always less than what? Kinetic friction value, right? Kinetic friction oda value will be less than the limiting value of static friction. இது நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். பாருங்க இப்போ பாருங்க என்னது பாருங்க, kinetic friction oda value என்ன? It's a constant value. Static friction மாதிரி அது சேஞ்ச் ஆகாது. It will be constant, but it will be lesser than, நீங்க பாருங்க இது என்னது? This is what is mu k into normal reaction. Kinetic friction value will be lesser than the limiting value of the static friction. இப்படி தான் நம்ம ஒரு கிராஃபிக்கலா ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம் the relation between what? The applied force and the frictional force. Okay, எப்படி இந்த friction reduce பண்ணது? If you have two contact surfaces, how do we reduce this value of friction? So we can reduce இதெல்லாம் என்ன தெரியுமா? These are all the methods. நம்ம அந்த ரெண்டு surface நடுவுல we can polish them, we can lubricate them. So நம்ம நிறைய like all these mechanical equipment, like these engine and the axle ஆகட்டும், அதுல என்ன தெரியுமா? People keep on lubricating it. Okay, or by having a proper selection of material. Isn't we said the friction also depends upon what? The nature of the material. Nature and the type of material. So appropriate நம்ம அந்த material choose பண்ணா அதுல இருந்து we will be able to reduce the friction. And by streamlining the shape of the body. இது என்ன தெரியுமா? It's like when you have a particular shape, like you would have seen the objects which are like in the ice skating, etc. Ice skating and the மாதிரி இதுல you will see that the things that are used, whether the shape of that footwear or whatever it is, right? They will be designed in a particular way. They are designed in such a way that the streamlining of the shape of the body, right? Like normally po நம்ம ஒரு bike எடுங்க, or you look at the F1 car, why they have a particular shape? எதனால? Because they want to reduce the air drag. Like surface to surface, we are talking about what? Friction. Air is also applying a drag force. Adukana we will call it as air drag. Why the bullet trains will have a very curved surface? Because they will have to go at a very high speed, right? So that body shape that will be able to reduce the air drag. So adanala the shaping of the body also can reduce it. அந்த மாதிரி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி using the ball bearings யூஸ் பண்ண என்ன ஆகும்? The sliding friction, right? Sliding friction will get converted into what? Rolling friction. And we have said rolling friction value will be significantly lesser. So these are the methods of reducing the friction. இதுக்கப்புறம் என்ன தெரியுமா? We have those two very important things. ஒன்னு angle of friction. ரெண்டாவது there is one more thing called as angle of repose ன்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெண்டு வேல்யூஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். என்னது? angle of friction. Simple concept தான். Okay, so இப்போ பாருங்க, you have the point of rough contact. So between two surfaces we have the rough contact where slipping is about to occur, means no relative motion yet. இந்த ரெண்டு surface நடுவுல there is no relative motion yet. இப்படி யோசிச்சு பாருங்க, like you have an object and there is a surface. இந்த ரெண்டுக்கு நடுவுல there is no relative motion yet. There is only tendency of motion. Okay, so tendency of motion and there will be what? At the contact, right, there will be two contact forces. One normal reaction, rendavathu enna? Friction. So here we are looking at the situation where the slipping is about to occur, means frictional force, static friction da, but frictional force will be equal to what? The limiting value. Frictional force will be equal to what? Limiting value. Okay, so limiting value another mu s into normal reaction. Mu and nam eduthirukkom, but what is the limiting value? Mu s into normal reaction. Okay,
Now when we look at this particular situation, the two contact forces will be acting on the object. What is it? One is the normal reaction, the friction. Normal reaction will be normal to the contact plane, friction will be along the contact plane. The resultant of these two forces, right, is what we call as the total contact force in Sulu. The resultant of normal reaction and friction, what do we call it as? Total contact force. Ipo paranga, we are going to define this angle of friction. Angle of friction enna theriyuma? The angle made by that total contact force F with the normal reaction. Avladha. Another simple concept. The limiting value of static friction, normal reaction. And the rendu nadula we'll talk about the resultant of both the forces. That is the total resultant contact force. The angle between F, resultant contact force, and normal reaction. That is the angle of friction lambda. Like you look at this right angle triangle, right? In the right angle triangle, what is it? This side is represented by what? The limiting value of the static friction. So mu limiting value of the static friction. Okay. So what is this angle? What is the angle from this right angle triangle? Tan lambda is equal to what? Opposite mu s into normal reaction by adjacent normal reaction. Normal reaction cancel it. This is the value. Tan lambda is equal to mu s. Okay. So lambda is equal to what? Tan inverse of mu s. All of that. So this is what is the angle of friction. So this is what we call as the angle of friction. Okay, va? So the angle of friction is what? The angle made by the resultant contact force with the normal reaction. All of that. Resultant contact force and another. It is the resultant of the frictional force and the normal reaction. This generally define we'll define it when the rate of motion is just about to start. And our situation we will talk about this angle of friction. Okay, va? Adukapra ingon angle enna? Angle of repose. Idhukku enna theriyuma? Nariya edathila nama paathirukom. When you pile up or grains அப்படியே நீங்க போட்டா ஒரு பேக்ல இருந்து அப்படியே நீங்க grains கீழ போட்டா what do you see? இந்த மாதிரி ஒரு pile up structure form ஆகும். இப்ப பார்த்தாலுமே you will see that there will be a pile up shape like this. So then ஒரு angle இங்க form ஆன மாதிரி இருக்கும். You know what is this angle going to be called as? This is the angle of repose. Normally ஒரு practically எப்படி angle of repose நம்ம think பண்றது? Think about it. A bag of rice or you know whatever wheat or whatever it is. அப்படியே எடுத்துட்டு just reverse it and put it down. What you will see that pile up. And the pile you will have an angle, right? That angle will be the angle of repose. Concept என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். What is the concept of this angle of repose? இங்க பாருங்க. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு pile form ஆயிடுச்சு. Form ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்க இங்க கொஞ்சம் grains நீங்க போட்டு பாருங்க. இங்க கொஞ்சம் grains நீங்க போட்டு பார்த்தா என்ன ஆகும்? These grains will not stay there. நீங்க practically நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்படியே ஒரு small glass of rice also you can try and do. அது அப்படியே அதுக்கு மேல ஸ்டே ஆகாது. அப்படியே கீழ வந்துட்டே இருக்கும். They will not be able to stay there, they will keep coming down. Okay va? So what is the significance of this angle of repose? அதுக்கு என்ன தெரியுமா? We will start with things that we are comfortable. இங்க பாருங்க. There is a wedge or an inclined plane. There is a wedge or an inclined plane, angle theta. அதுக்கு மேல we are keeping a object of mass m. இங்க பாருங்க. On this object there will be a normal reaction. And of course on the object oda weight நம்ம resolve பண்ணா mg cos theta will be perpendicular to the plane. mg sin theta will be parallel to the plane downwards. அதனால that object will be having a tendency to go down the plane. The object will be having a tendency to go down the plane. இப்ப பாருங்க, when there is a tendency to go down the plane, இங்க என்ன தெரியுமா? We are talking about the friction coming into picture. So there will be a friction that will oppose. எந்த பக்கம்? Friction will be acting up the plane, so to oppose it. Friction will be acting up the plane to oppose it. இப்ப என்ன தெரியுமா? We look at the condition. இப்போ அந்த inclined இதுல இருந்து ஒரு grain கீழ வரணும்னா என்னது?
the downward force, the mg sin theta, அதுதான downward force. Downward force சொன்னா the force that is trying to move it down the plane, the force that is trying to move it down the plane should be more than or equal to the friction. அப்ப என்ன ஆகும், the grain or that object will start going down. அதுக்கு என்ன தெரியுமா, what is the required condition? The friction force when there is no relative motion, the frictional force is what, variable. Frictional force can get a maximum value, that is the limiting value, right? அதுக்கு என்ன, what is the limiting value of the friction? Mu s into normal reaction. Normal reaction value என்ன பாருங்க, perpendicular to plane, motion கிடையாது, which means what, normal reaction is equal to mg cos theta, அதுதானா? So which means the maximum value that the static friction can have is what, mu s into mg cos theta. Means if you want to have the block to start going down, அதுக்கு என்ன, this downward force mg sin theta should be more than or equal to your limiting value of the static friction. அப்ப என்னது, the block will start going down. So what is it, mu s into mg cos theta. இப்போ நம்ம exactly equal எடுத்தா என்னது, that is the point where there is this just அந்த நம்ம சொன்ன மாதிரி sliding is about to start. When we make it equal, right, அப்ப என்னது, the sliding is just about to start. அதுக்கான what is the condition, the mg sin theta is exactly equal to what, mu s into mg cos theta. This is when both of them are exactly able to balance. The downward sliding force is equal to the maximum value the static friction can have. இதுக்கு மேல static friction cannot increase the value. Okay, so இப்போ பாருங்க mg cancel ஆயிடும், அதுல இருந்து என்ன, cos theta left side எடுத்துட்டு வாங்க, sin by cos is what, tan theta. Tan theta is equal to mu s. So theta is equal to what, tan inverse of mu s. Okay va? So then we call it as what, the angle of repose. இதோட significance என்ன தெரியுமா, இந்த particular angle இருந்து நீங்க கொஞ்சம் increase பண்ணுங்க, just increase that inclined plane angle by a small amount. இப்போ இதுல இருந்து வர theta value ஒரு 45 னு வெச்சுக்கோங்க, 45.01 or 45.02, கொஞ்சம் நீங்க increase பண்ண என்ன ஆகும் பாருங்க, if you increase it little bit, if you increase that angle of the inclined plane by a small amount, அப்ப என்ன ஆகும் பாருங்க, that downward sliding force என்னது, what is the downward sliding force, இங்க நமக்கு வந்த theta is what, the angle of the inclined plane. இப்போ theta என்னது 45 point something நம்ம எடுத்திருக்கோம். Okay, then downward force is what, mg sin theta. Limiting value of static friction என்னது, limiting value of static friction என்ன, it is what, mu s into mg cos theta. This angle of repose is what, alpha, right? This is the 45. நீங்க 45 க்கு மேல increase பண்ணா what is going to happen பாருங்க, theta is increasing means what, mg sin theta value increase ஆகும். Theta is increasing means what, cos theta value decrease ஆகும். Theta is increasing means what, sin theta will be increasing, cos theta will be decreasing, means what, the downward sliding force value will be increasing and that limiting value of the static friction will be what, decreasing. அதனால we will see that the block will start moving henceforth. So எப்படி தெரியுமா, practically how do we find out the angle of repose? So இதுல இருந்து வர value என்ன, what is the angle of repose value, இங்கல இருந்து வர theta, what is it, tan inverse of mu s, அதுதான் angle of repose. So இதுக்கு என்ன தெரியுமா, think about it, you take some small object on ஒரு horizontal plane மேல, you just take some small object, ஒரு பக்கம் இருந்து you just try lifting it up, நீங்க அப்படியே lift பண்ணிட்டே இருங்க, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு என்ன தெரியுமா, the block or whatever the object will start going down. உடனே நீங்க ஒரு சைடுல இருந்து கொஞ்சம் லிஃப்ட் பண்ண உடனே அது மூவ் ஆகாது, it will be static only.
கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நீங்கள் ஒரு 20 degrees ஆகட்டும் ஒரு 30 degrees ஆகட்டும் ஒரு 45 whatever it is, அப்போ தெரியுமா திடீர்னு the block will start sliding down. அதுதான் angle of repose. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஆங்கிள்லேருந்து நீங்கள் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலே the block will start sliding down. அதுலேருந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணால் the block will not slide down. Okay, so that is what is the இங்கேயும் அப்படிதான். இப்போ நீங்கள் அந்த செட்டில் ஆயிடுச்சு, அதுக்கு மேலே நீங்கள் இங்கே கொஞ்சம் நீங்கள் கிரெயின்ஸ் போட்டானது, those grains will be just able to slide down. Okay va? So that is what is the significance of the angle of repose. Okay va? So this is about the understanding of the friction. Next class we will start with problems involving friction. Okay va?